Hallo weer, dis Vrydag, is naweek tyd al, kan mens dit glo, maar ons is bly jy is ingeskakel hier vandag by ons oordenkings. Nou ons praat oor die Bybel, die belangrikheid van die Bybel en hoe kragtig die Bybel kan wees. Ons gaan kyk bietjie na die Bible Project en hoe dit ons kan help om die Bybel beter te verstaan. Nou vandag gaan ons bietjie stil staan rondom die funksie van die Bybel. Gister het ons bietjie gekyk na die literatuur, die verskillende style hoe die Bybel saamgesit is, maar vandag gaan ons kyk na wat is die funksie van die Bybel. Nou die Bybel, julle is nie net 'n vinnige lees, net 'n vinnige verbydraf ding nie. Nee, die Bybel's gemaak dat ons hele leeftyd sal spandeer om daarin te kyk, te lees en te verstaan. Hierdie is nie net 'n eendag, 1 jaar projek nie. Nee, hierdie is 'n leeftyd ding wat ons moet gebruik en toepas en deel maak van ons lewe. Dit is hoe die Bybel opgestel is. Dis hoe hulle dit geskryf het. Maar ek gaan jou nou vir jou weer vat na die Bible Project video toe, wat dit vir ons so mooi verduidelik en wat dit vir ons so mooi saamvat, hoe hulle dit geskryf het en hoekom hulle dit op so 'n manier geskryf het, dat ek en jy 'n lewenslange reis en avontuur saam kan hê in die skrif. So kom ons vat die volgende paar minute en ons kyk dit saam. So the Bible is a collection of books, written in different literary styles, like narrative, poetry, and prose. And most of us are familiar with these kinds of literature. Yeah, we all know a narrative when we see one, like The Hunger Games or The Great Gatsby. And most people can recognize poetry, whether it's Walt Whitman or the songs of Bob Dylan. And every day we're surrounded by prose and news articles or essays. Now, all of these examples are modern American literature, in that they came from this time period and this region of the world. But there's also medieval English literature from another place in time, or ancient Greek writings from this place in time. So each time period and culture produces its own unique kind of literature. And in order to read the Bible well, we need to keep in mind that it comes from this part of the world and was produced in this basic period of time. So what's unique about ancient Jewish literature? Well, a key feature is that it lacks a lot of the details that modern readers have come to expect in stories and poems. And this makes it seem really simple. But actually, it's very sophisticated literature. Every detail that is given matters. And that's great, but the lack of detail means that stories are often loaded with ambiguities. I mean, take one of the first stories, Adam and Eve in the garden. Where did this talking snake come from? And why did God allow him there? Why didn't Adam and Eve die on the spot like God said they would? And who's this offspring of the woman who will destroy the snake but is bitten by it? Yeah, so many puzzles in this story. And some of these are questions that we have and that are not important to what the author is focusing on. But some of these ambiguities are intentional. Intentional? Won't that lead to bad interpretations, people filling in the gaps with their own answers? Well, that's a risk the biblical authors took in writing this way. We all tend to impose our own cultural assumptions onto the Bible, but they apparently thought the risk was worth it. These oddities are really invitations into an adventure of reading and discovery. What do you mean? Well, for example, the strange promise about the offspring of the woman crushing and being bitten by the snake. That word offspring is a clue to pay attention to genealogies, which, lo and behold, run all through the biblical narrative. They trace the lineage from Eve all the way to King David and his offspring. And in the New Testament, Jesus is connected to the offspring of this royal line. Now, when you read the prophets, Isaiah connected this king to the suffering servant who would die on behalf of his people. And then, in the book of Revelation, there's this symbolic vision. And can you guess? It's about a woman and her offspring. It's Jesus and his followers who conquer the dragon by giving up their lives. Yeah, so each part of the story there is loaded with ambiguities, but altogether, it makes sense. And this is the literary genius of the Bible. It forces you to keep reading and then interpret each part in light of the others. This is feeling complicated. I don't know if I can do all that. Well, you're actually not expected to notice all of this by yourself or all at once. This dense way of writing forces you to slow down and then read carefully, embarking on this interactive discovery process through the whole biblical narrative over a lifetime of reading and rereading. Ah, okay. Meditation literature. Yeah, in Psalm 1, we read about the ideal Bible reader. It's someone who meditates on the scriptures day and night. In Hebrew, the word meditate means literally to mutter or speak quietly. The idea is that every day for the rest of your life, you slowly, quietly read the Bible out loud to yourself, and then go talk about it with your friends, pondering the puzzles, making connections, and discovering what it all means. And as you let the Bible interpret itself, something remarkable happens. The Bible starts to read you. Because ultimately, the writers of the Bible want you to adopt this story as your story.
So this ancient Jewish writing style, it must create unique types of narrative and poetry and discourse. Yes, and we'll explore all of those literary styles, starting next with biblical narrative. Soos ons nou kon sien, daar is so mooi hoe hulle die Bybel saamgevat het. Dit is eintlik so mooi hoe die Joodse kultuur het in daai kultuur 'n manier geskryf het. En waarop dit eintlik neerkom, die Bybel is so geskryf dat ons 'n deel van ons hele lewe kan maak. En dit is eintlik so lekker. Ons het 'n gids gekry. Ons het 'n waarheid, hierdie woord van God gekry wat ons saam met ons kan dra ons hele lewe lank. En hoe het ons in elke omstandighede, in elke situasie ons antwoorde en lesse en maniere kan gee hoe om te leef. En ons sien en vind God se hart, God se stem in dit. Hoe wonderlik is dit eintlik nie? Baie keer het ons baie vrae rondom hierdie goeters, maar dis die wonder van die Bybel. Die Bybel is so geskryf en so opgestel dat dit saam met ons kan gaan en in sekere situasies en omstandighede gaan dit ons help presies wat ons nodig het. En dit is eintlik so wonderlik. Ja, ek weet, baie mense het vrae en ek weet ons gaan nie noodwendig altyd alles verstaan nie, maar dis die mooi ding van dit. Dis 'n avontuur, 'n lewenslange avontuur wat ons het om saam te stap en saam God se hart te verstaan. Mag jy elke dag van jou lewe, van hier af vorentoe besluit neem om te sê ek wil elke dag tyd spandeer in die woord. En mag die Here jou verras, jou verbaas in en deur die skrif. Al het jy dieselfde storie al 10 keer gelees. Dis die wonder van God en sy woord, want God kan elke keer iets nuuts doen en iets nuuts wakker maak. Kom ons bid ook vandag saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie Vrydag net kan besef hoe kragtig en hoe magtig die Bybel opgestel is en dat hy deur mense in hierdie kultuur gewerk en skryf het om met elkeen van ons se harte ons die lewe lank te kan praat. Here, dit is eintlik te groot en te wonderlik om te verstaan hoe u so iets so opgestel het wat ons lewenslank kan dra, wat ons lewenslank saam met ons kan vat. En ek prys u en ek loof u, Here, vir die woord van God, want dit is so kragtig en so magtig om ons te help in elke liewe situasie. Here, ek bid dat ons elkeen vandag 'n keuse sal maak om elke dag weer tyd in die woord te spandeer. En mag u ons weer 'n nuwe liefde en waardering gee vir u woord. Ons loof en prys u vandag, Jesus, want u is so goed. En ons kom bid dit net in u groot en heilige naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Geniet jou Vrydag en geniet jou naweek. Môre kuier ons ook weer verder saam. Maar tot dan, mooi bly.